Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Arshad, soy estudiante, tengo 20 años, yo estudio honores inglés en graduación. Además de, yo aprendo el lengua español. Mis pasatiempos son jugar al voleibol y fútbol. A mí me gusta el videos y fotografía. Mi familia, ah, en mi familia hay cuatro personas. Mi madre es ama de casa, mi hermana es estudiante. Mm, mm, Mi diaria rutina es mm, yo me levanto a las 10 por la mañana. Entonces yo me cepillo. Después de yo desayuno con mis padres. Mm, ah, entonces yo veo la televisión. Mm, entonces yo uso un móvil. Después de mm, mm, después de yo a voy a con mis amigos. Después de yo vuelvo. Después de yo vuelvo después una hora. mm, उसके entonces mm, yo me yo me comer yo me como almorzar.